Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από το τρίτο πάνελ στη σειρά. Το έτος που διατρέχουμε, το 2013, είναι ένα ιδιαίτερο έτος, σπουδαίο, για πολλούς λόγους όσον αφορά την ενέργεια. Ένας είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα των ερευνών για να ξέρουμε τι αποθέματα υπάρχουν σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο στη χώρα μας, στο Ιόνιο και στο Κρητικό. Επίσης, προς το καλοκαίρι θα υπάρχει η απόφαση της κοινοπραξίας του Σαχντενής του σχετικά με το ποια εταιρεία, ποιος αγωγός θα μεταφέρει το αζέρικο φυσικό αέριο από την παραγωγή στην κατανάλωση. Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα είναι θετικά. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι από το Λεβιάθον θα υπάρξουν 16 BCM, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, μέχρι το 2020. Υπάρχει δέσμευση για 10 BCM από το Σαχντενής 2. Το Τουρκμενιστάν έχει τη δική του συνεισφορά και τούτο σημαίνει ότι η Ευρώπη σήμερα σχεδιάζει τις οδεύσεις του φυσικού αερίου προς την κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι η ανάπτυξη και η εξαργύρωση των πηγών ενέργειας, οι οποίες υπάρχουν στην Κύπρο και οι οποίες πολύ πιθανό να υπάρξουν και στην Ελλάδα, δεν αφορούν απλά και μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα. Αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και θα πρέπει δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρος, από κοινού να προχωρήσουν σε ένα ξύπνημα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία οφείλει να αντιληφθεί ότι αυτές οι πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, αυτές οι πηγές ενέργειας, είναι ευρωπαϊκές πηγές ενέργειας. Δεν είναι απλά και μόνο κυπριακές ή ελληνικές. Και σαν τέτοιες θα πρέπει να υποστηριχθούν με σαφείς πολιτικές από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από το σύνολο των 27 χωρών μελών, τα οποία οφείλουν να φροντίσουν τις δικές τους πρωτοπαραγωγικές πηγές. Η ύπαρξη των πηγών αερίου και πετρελαίου είναι σαφώς ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το δεύτερο όμως θέμα είναι πώς θα μεταφερθεί το προϊόν που θα βγει από αυτές τις πηγές. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, οι οδεύσεις θα καθοριστούν από την αγορά και από την οικονομία και από το κόστος ή από τη γεωπολιτική? Η δεύτερη ερώτηση που τίθεται είναι, οι νέες πηγές ενέργειας αποτελούν άραγε παράγοντες σταθερότητος ή παράγοντες αποσταθεροποίησης? Για μένα, ο οποίος είμαι πλέον απόστρατος της πολιτικής και έχω επανέλθει στον πραγματικό κόσμο της ελεύθερης οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, είμαι εκ των πραγμάτων αισιόδοξος. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την άποψη ότι οι νέες πηγές ενέργειας που ανακαλύπτονται, στις οποίες θα αναπτύξουμε επενδύσεις αλλά και αισιοδοξία, μπορούν να αποτελέσουν και οφείλουν να αποτελέσουν δυνατότητες σταθεροποιήσεως, προσεγγίσεως των χωρών γειτόνων και μη, αλλά κυρίως παράγοντες ανάπτυξης και βελτιώσεως του βιωτικού επίπεδου όλων των χωρών οι οποίες άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται σε αυτά. Γι' αυτό θα έλεγα, κλείνοντας, ότι εδώ έχουμε μία ευκαιρία για ανάπτυξη και έχουμε μία χρυσή ευκαιρία για ειρήνη. Επομένως, επιτρέψτε μου να πω στα αγγλικά, wake up and smell the oil, wake up and smell the gas. Ξεκινούμε τη συζήτησή μας. Έχουμε κοντά μας ένα πάνελ με ιδιαίτερα εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά που συζητούμε. Μετά από ένα πάνελ που ήταν κομμένο στα δυο
και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον πάνελ, προειδοποιώντας, έτσι μου είπαν οι διοργανωτές, ότι δεν θα υπάρξει άλλο διάλειμμα στις συζητήσεις μας. Γι' αυτό παρακαλώ για την προσοχή σας μέχρι το τέλος της σημερινής ημερίδας. Ξεκινώντας, θα παρακαλέσω τον κύριο Σόλωνα Κασίνη, ο οποίος είναι διευθυντής των υπηρεσιών ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, βαθύτατος γνώστης των πραγμάτων και ιδιαίτερα χρήσιμος για μας, να πάρει το λόγο. Και θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω ότι ο χρόνος που θα διαθέσουμε θα είναι της τάξης των 6 λεπτών, για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρόνο και να καλύψουμε και αυτό που μας φάγανε οι προηγούμενοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον κύριο Pope, διότι αναφέρθηκε σε πολλές ανακρίβειες. Λοιπόν, doing business in Cyprus, there are a lot of key advantages, among of which is our location. We're a member of European Union. We have very stable business environment, and we do have open services-oriented market economy. And there is a system existing in the area, in the region, and a lot of gas is to be yet to be discovered. Also some oil. Now, going back to the United States Geological Survey Department in this area, Levantine basins, there are estimations based on the seismic survey we did as well, about 122 TCF of gas and 1.68 billion barrels of oil. In the Nile Delta, the ultra-deep Nile Delta, as we call it, there is 1.76 billion of barrels of oil and 223 TCF. Now, within our exclusive economic zone, we estimate, based on our seismic survey, the 19,000 line kilometers we carried out, about 60 TCF. If somebody compares this amount of gas with all the gas that today is proven reserves in all 27 countries of European Union, in European Union exceeds 64.4 TCF. So you understand what amounts of gas we are talking about. Now, coming to the exploration license we have recently given, is for Block 2, 3, and 9, we have given 3 blocks to Eni and KOGAS, a consortium of 80% to Eni, the biggest energy company in Europe, and 20% to Korea company, the biggest off-taker of LNG. And I'm telling you, a lot of people like Mr. Hope, they've been showing me these fictitious maps, claims by the Turks or by the Turkish Cypriots or whatever, and I explain to them, these companies, before they come and they start spending, and we are talking about considerable amount of money, because each well it costs at least 100 million of euros, they do their risk assessment, they evaluate if this country, European Union country, Cyprus, did their sort of agreements with their neighbor countries, which is the only country internationally that we delimitate our exclusive economic zone with 3 neighbor countries based on the law of the sea, which Turkey, they do respect the law of the sea in the Black Sea, but they do not respect the law of the sea in Aegean. That is the difference. We did it with Israel, we did it with Egypt, and we did it with Lebanon. And we are helping Lebanon, and it's us, and I'm helping us as a catalyst, solving their tripartite point where they have a difference here that it should be a little bit down, and we're talking about an area of 854 square kilometers. They accepted already, the Israelis, around 550,
and so they leave it as a disclaimer. That's why the Lebanese, they already announced their first bidding round, and they are going to go ahead. 2nd of May, they are going to have their first bidding round. So in other words, we need us to use the energy matters, as the chairman mentioned just before, as a catalyst of solving problems. We need to help the politicians to bridge differences, not to exaggerate differences. Now, when we start with Block 12, we started in October 2008. We have given them the license to Noble Company, 24th of October. September, they did geophysical surveys, and of course in September 2011, we have relinquished 25%, and we did the first exploration well on the 19th of September. Now, during the end of the year, beginning of the year 2012, was announcement of 7 TCF of gas. It's not deliberate delay of the second exploration well. The second exploration well is to be done, Mr. Pope, in June, coming June. And the reason being is that you know that there are downtimes for the wells, so don't worry, we shall do the exploration well, and I assure you that we shall find more, not only 1 TCF, more than 10. Now, this is the second well, which is positioned, and we have plans. But as a European country, we follow all the procurements and we follow tendering procedures. We have 25 different tendering procedures. We completed the tendering procedure. We are making the contingency plan, 9 different contingency plans, because our main objective is, and we are assisting also Israel and Egypt and the other countries for safeguarding safety of the exploration. That's why we did also a Mediterranean forum during the presidency of Cyprus. So these are the parameters: the water depth, 1,688, the first well. The second well is going to be a little bit deeper, 1,730, and the total depth of this well is going to be 5.9 kilometers. Now, regarding the development, because this is the heading of today's panel, we are making the verification, exploration, well drilling, the appraisal and assessment, and the studies on the installation of the offshore and onshore equipment. This is going to be an FPSO dealing, cleaning up the gas at the upstream point before it comes to onshore. So this gas is to be completely dry, not to create any problem, because the bottom of the sea is not so friendly. There are elevations up to 200 meters, and also it's going to be clean from any impurity like nitrogen, sulfur, and the rest. So we're making also a survey, and we have completed the survey about the bathymetry and from where the pipelines are to be passed by. And we know from where the pipes, they come in, they pass in also through the other blocks, which we are going to serve the other blocks. Now we are at the stage of deciding either one 24-inch pipe or 220s. I assure you that also in other blocks there is a very high degree of prosperity. For example, I have calculated myself based on the seismic survey that in Block 9 the prospectivity will be double than the one of Block 12. So we shall have more gas, and as I told you, based on my calculations, they are going to be at least in the order of 60 TCF in those blocks. The reason that we didn't give any blocks in the West is because we didn't do a lot of seismic survey. Now, a political decision has already been taken, and we shall move ahead of making LNG. And the pipeline that Mr. Magnatis talked about is something additional to this plant. It is not either or.
The area has already been found. We are doing the environmental study on the issue, collaborating with Technip for some time. We are next Q, we're finishing the pre-FEED stage. By the end of the year, we shall start, of course, the FEED study and at the same time marketing survey going around in all receiving terminals. Will be the largest investment in Cyprus, is true, and the timetable for project completion will be 2019, not 2027. I assure you that is to be done, and I assure you also that we shall find also oil. One of the blocks that we have given to Total, we are going to drill next year for oil, and we shall find also the oil. Now, regarding the quantities we need, it's a rule of thumb that you need about 4.4 TCF for one train. We plan to have 2 trains, and I'm telling you that very soon we shall know after the appraisal well how much we have in that respect. Nevertheless, we do collaborate with the Israelis. We are expecting very soon to decide upon this. We believe that Cyprus can serve as a depot, as a market outlet from that area, and we can also serve the gas from Leviathan. It's the same companies that they are involved in Block 12, the same companies are involved also in Leviathan. So I'm sure this is going to be the market survey, the next steps we are going to do regarding, and this is the pipeline we are talking about, connecting Israel, Cyprus, Crete, Attica, and possibly Italy. This is not an easy project. It's a project we are talking about 2,800 meters in depth. We are talking about 2.5 centimeters to 3 centimeters thickness of the pipeline, very expensive, and it should be extruded pipeline. So the feasibility is to be evaluated in details. This project has already been submitted to the European Union, is already been accepted together with this project, which was suggested by us, the Cypriots, and this is to make a power station in Cyprus utilizing gas and connecting Israel. We are talking about Israel is having plans to purchase electricity of $1 billion per year cost, and also connecting Crete and Attica and possibly Italy. We are talking about 2,000 megawatts initial stage, and also on this cable are to be connected electricity generated from renewables, like in Crete and some other areas like Cyprus, because we cannot accept a lot of renewables to the small system, as you understand. And in this way, we shall have to serve as well the European Union renewables. Now, regarding what will happen with the natural gas, I assure you that the natural gas in the state with the shale gas is starting increasing the price. Cannot stay as low as it used to be. It started $2 per million BTU, now it's 3.5. In a year's time, it's going to go 5. When I started my career as a chemical engineer in 1977, such prices of gas, we used to re-inject it into the well. Now they are not allowed because of environmental reasons. So it has to be increased. Otherwise, cannot be sustainable. Now, regarding the shale gas in Europe, you know very well that they do not accept the shale gas processing in France. They do not accept the gas in Poland. And it's going to be a problem. So here I'm telling you one fact which is undisputable. European Union, we need a lot of gas, as the fact that now gas is being introduced for electricity generation, and these are the quantities that are coming from various countries. If you go analyzing one by one, you can see Qatar cannot serve more than that. We know that Egypt doesn't have any gas, and they need more.
Even they come in and visit us asking to buy from Cyprus. So they need to drill deeper and find more, and that's why we collaborate. And we know that Russia gas is the dominant sort of supplier with 115 BCM. So if they really, the Europeans, they need diversification, we do believe that the Eastern Mediterranean is a sort of supply. Now, based on today's consumption and the projections I made, we believe that by the year 2020 is going to be much more demand of LNG. And that is the timing when we shall have the Cyprus LNG coming to stream. Now, regarding the energy profile of Cyprus, of course, the profile will change. We are going to have, and we are talking about gas coming from the nearby, for the nearby blocks which are very close to the shore, not more than 75 kilometers, will be faster to the shore, and of course we are envisaged to have methanol plant, petrochemicals, and the rest. Thank you very much. I think I didn't take too much of your time, but if I forget anything, I tell you another thing, that if Turkey likes to solve the Cyprus problem, and people like Mr. Pope, Mr. Price, can persuade them, they are most welcome. I'm a refugee myself. I can go in my house, I can go in my property, and I can tell you I shall be happier ever after. And my children, they will see there I have been raised, and now I cannot be, and I cannot go in my house. So let them solve the problem, and then we trust them. Otherwise, they are going to be new Ukrainians, and we do not trust them. We don't give them gas. Thank you very much. Thank you very much. Indeed, you took some more time, but it was not wasted. It was invested. Thank you very much. Next, I would like to ask Mrs. Gülmira Erzayeva, who's the Research Fellow for the Center of Strategic Studies under the President of Azerbaijan, His Excellency Mr. Aliyev. Mrs. Erzayeva, please, your intervention. Thank you very much, Mr. Chair, dear ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here today. Thank you very much to organizers putting such a timely event and giving me a chance to present the Azerbaijani standpoint on the Southern Gas Corridor. Well, Azerbaijani energy strategy and policy is quite clear. Azerbaijan is keen to penetrate the European market after 2018 or 2019 when the Shah Deniz gas will come on stream, and it's our strategy and policy that we to become an extremely important energy exporter and important energy partner to the European Union and to the European countries that Azerbaijani gas will flow. We are keen to stay at the market as long as our reserves will allow us for decades to come, and Azerbaijani energy resources is, well, I would not say that that's significant, but it's an important amount. From 2018, we are going to produce some 16 to export 16 BCM of gas per annum, and from 2025 our export will be double. The production will be like 45 or 50 BCM of gas, and we are planning to double the export to the European Union. So the market is very attractive to us. With the 500 million consumers, and it's for us, it's the most lucrative market in the region. It's the best legally regulated market, a growing market. So it's within our interest to have a presence there. Well, let me say a few words about this year. What a year we had! We have had a very important 3 developments with the Southern Gas Corridor. First, we had in January 18 the 2 agreements signed between Shah Deniz partners and Nabucco International Company, agreements on equity funding and on cooperation.
These two agreements will enable to co-finance and co-manage the work of Nabucco International Company before the final decision. And also these agreements relate to close cooperation adjustment of schedule and works on project between Nabucco and Shah Deniz, and co-funding of costs associated with the further development of the project. This is also means the provision of a 50% of equity stake for SOCAR, BP, Statoil, and Total. If of course, Shah Deniz, Nabucco West is selected, and this is the second this kind of agreements. And the first these agreements, two agreements were signed with the TAP. This is the second package of agreements, and the TAP was a bit before, a bit front runner with this regard. So we finalized these agreements with Nabucco, and the next important development was the resuming of the negotiations between Shah Deniz consortium and European buyers with the companies in January this year, immediately after the two agreements were signed with Nabucco. So currently the negotiations between the Shah Deniz consortium and the European gas buyers are going on. And I think this is very important development, because many things will depend, I mean, in the selection of the evacuation route, many things will depend on the results of these negotiations and agreements, gas sales and purchase agreements, because it will define the volume, first of all, the volume that European gas, each gas buyers will purchase, and also the price of Shah Deniz gas, as well as the setting of the price, meaning that what will be the price formation for, would it be more based on hub price or gas to gas indexation, or would it be mostly long-term oil indexed price? It will remain to be seen. Of course, commercial attractiveness and strategic value of the market is set to be the main criteria for Shah Deniz consortium and for Azerbaijan. I said strategic value because we are a small country in a interesting location, I would say, in a very sensitive and very complex region, and monopolistic behavior and hegemonic are best left to others. So both projects must be commercially attractive to the Shah Deniz consortium to gain financing, and both projects, I'm confident, that can certainly meet these requirements. The overall strategic value of the Southern Corridor will be determined once the Shah Deniz consortium decides on the ultimate destination of the Shah Deniz gas, and the market destination and timing is crucial. As per Azerbaijan, of course, Azerbaijan as a country, as the owner of the gas, and I think also state oil company Azerbaijan SOCAR, are interested in both strong TAP and strong Nabucco, definitely, because once you have two strong options, you would secure the right decision, right decision on the selection. And I think there is no room for errors, because it's Azerbaijan, a future generation, that will benefit from these projects, from, let's say, influx that gonna flow to the oil fund of Azerbaijan, and also this is for us quite strategically important project as well. Many things will also, I think, affect the market. As I don't want to tell more about that, but as you know, the European market is transforming, is shifting now quite fast. It's changing. The price of gas is changing very fast, and the share of spot price is growing very fast, like 30-40% per annum. And given the fact of emerging of new gas sources, including unconventional gas, for example, shale gas in US, and shipping those liquefied volumes to Europe also will lead to further tightening of gas price competition.
By fortune or unfortunate virtue, I don't know, but but Shah Deniz gas is going to be transported to the same market that is historically, like for almost 40 years, was the Russian market, and we also have another project, Russian project, Upstream, that is targeting the same market that Shah Deniz gas, both in the south and the South European or Balkan country markets. The question is, will it be the volume substitution or market share? It remains to be seen. I think in the case of market share, the best example could be Turkish market, because it's been several years that SOCAR and Gazprom are quite successfully cooperating, exporting gas to the Turkish market, and never experienced any problems. This is the good example for market share. And think, of course, I should mention that, underline that we are not considering Gazprom or South Stream as a rival project, and the same do they. They don't see us as a competitor, because they think that we are too small for that, and we are going to penetrate the market with a very symbolic volume, with just 10 BCM. So, of course, there is no competition between these two companies, but I should say that either market share or volume substitution is going to happen, and this will mostly depend on the growth demand in those countries. I think where the demand will grow fast, rapidly, then Shah Deniz consortium can just penetrate the market with additional value to meet this demand, and where the growth will be quite slow, like in the Italian market. By 2030, the Italian market gas demand will grow only for 2 BCM. So in that case, that can be a volume substitution, so that let's say it's Italy or other countries where demand growth will be very slow. They can just lessen their import from Russia and substitute it with the Shah Deniz gas. And a few words about the privatization of DEPA. Well, I think SOCAR is very interested in having shares at such a, I think, very important infrastructure in European country, and I think it should be even more interested, because privatization of DEPA is, apart from the commercial or economic values that it have, or it can bring to Azerbaijan, it also has for us strategic value and benefits, because being in DEPA, being a shareholder of DEPA, I think SOCAR can also would be able to push forward other no less strategic projects or infrastructures, push forward to be realized or completed. I mean, IGB, the Greece-Bulgarian interconnector, and other projects that DEPA is a part of. So I think this is extremely, should be at least very important for a state oil company of Azerbaijan. I stop here. Thank you for your attention. Thank you very much for sharing with us information and vision as well. Next, I would like to ask Mr. Angus Miller, who's advisor for an Commonwealth office in the UK, to take the floor. Reminding, please, Mr. Miller, that we have to save some time. Thank you very much. Thank you. Thank you very much indeed. And thank you very much for the invitation to speak today. Ladies and gentlemen, when thinking about what to say today, I was tempted just to talk about reserve sizes, potential finds, and the developments that are underway or planned. A guided walk around the projects of the two regions. This is the Caspian and the Eastern Mediterranean. Why? Because the Caspian produces oil, which is shipped into the Mediterranean for global transmission, that gas is starting to follow the same route, and that these will likely be joined by indigenous Eastern Mediterranean hydrocarbon resources. That the rise in resource-based wealth experienced by Azerbaijan and Kazakhstan will be mirrored
by the states of the Eastern Mediterranean, because they too have found energy reserves, or indeed hope to find such reserves. This might be the popular wisdom, but is it true? Because resources are now known to be present, is it correct to assume that the East Med states will emerge like Azerbaijan or Kazakhstan did a decade ago to become significant suppliers of energy to world markets? Have any factors changed that might materially influence the process? Indeed, are there any underlying principles that can help point the way? In part answer, at least, I would like to note that any successful hydrocarbon development needs three key elements to be aligned in order to generate wealth. These factors are geology, a quantifiable and accessible commercially significant resource; governance, a regime that facilitates and protects their development; and technology, a source of long-term technical input backed by the requisite long-term finance. Without these three key elements in place, development will not follow, and I think for the Eastern Mediterranean, this is the dilemma. How each state will achieve alignment will dictate the speed, efficiency, and ultimate success of the development of their resources. So let's look at the Caspian first. Upon gaining independence from Russia, both Azerbaijan and Kazakhstan courted key foreign investors and put in place laws to encourage and protect investment. These states, as traditional energy producers, also had the institutional capacity in place to ensure delivery through established ministries. It might also be useful to note that both countries were also early to involve themselves in the Extractive Industries Transparency Initiative. As significantly, they also had major hydrocarbon resources. Because of the coincidence of these factors, they were able to attract and sustain serious international investment. I should add that this was at a time of growing energy demand and concern for what was then expected to be a shift towards global energy shortages. Succinctly, this was in the pre-shale gas world. Today, countries around the globe are looking on jealously as unconventional reserves move North America towards energy self-sufficiency. Never before have these same three factors I mentioned earlier, geology, governance, and available industry and infrastructure, been so relevant. They will determine where the next shale boom emerges or doesn't emerge, just as they will dictate the pace of development in this region's offshore deposits. Today, thanks to the US unconventional gas revolution particularly, the Eastern Med is emerging at a time of energy resource abundance. This is also at a time when energy efficiency is helping to moderate demand. For balance, I should also note that this is a time of a rise in the relative importance of gas as an energy-generating feedstock. So while the development of the Caspian resources might point the way for the Eastern Mediterranean, it is not the blueprint. Circumstances have changed. Making assumptions might therefore prove to be an error, especially given the three pillars for success I've outlined. If we look, therefore, at the Eastern Mediterranean, and with deference to our Cypriot friends, only Israel has so far actually successfully addressed the three pillars. Other states have yet to either assess or prove their resources, or yet put the governance in place to attract the necessary technology and expertise. The concern, therefore, for the Eastern Med is that political rhetoric and ambition will run ahead of reality, that BCMs will be counted before fields have been assessed or even identified, that resolving the problems above ground will take precedence over establishing the geology, that this will lead to unrealistic expectations, and, unable to deliver on these, the E&P companies that become involved will be held responsible for this failure. This does not mean that I am pessimistic about the Eastern Med and its hydrocarbon potential. More that, viewed from London, this is a recognition of what is at play is a long-term and very complicated game. A game that, unless it takes into account the pillars I've outlined, will be incapable of delivering the huge political promises and ultimately the kind of national economic well-being experienced in the Caspian. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Miller, for keeping the time less than what was allocated to you. And I would like to ask Mr. Rudvassen
EU Affairs Director of Eurogas from Brussels, take the floor. Sir. Thank you. I was told I had 4 minutes, and as I'm originally from the Netherlands, I assure you that I will stay under those 4 minutes. So thanks for the organizers for inviting Eurogas to present here today. For those that don't know Eurogas is the gas association representing the wholesale, retail, and distribution sectors, and has around 50 members, 32 companies, 18 associations, and is based in Brussels. DEPA here in Greece is one of our members. So I'll just give you a view from Brussels and how we as Eurogas view some of these issues that we are discussing here today. So as you're undoubtedly aware, the 3 policy objectives that EU policy or energy policy revolves around are sustainability, security of supply, and competitiveness. The last couple of years, the focus has been on sustainability, especially with the climate and energy package and the emissions trading scheme and renewables and energy efficiency targets as a central element to all of this. However, I think we now see a change, and it's fair to say that recently the political mood in Brussels has shifted onto competition, so prices, and security of supply. Eurogas members' view is that policy towards gas should be determined by what is best for our customers' welfare. This means that economics and security of supply should always be in the driving seat, while the business activities that provide gas to our customers must respect the highest environmental standards. And it goes without saying that we favor the diversification of supply routes and producing countries. In that context, we encourage finds in the Levantine Basin or Caspian or new supply routes from the Caspian, or in general new finds in the southeastern Mediterranean. If those are in the European Union, this is in principle even better. Especially during the last 2 years around the publication of the Energy Roadmap 2050 that you might have heard of, Eurogas has started persuading the EU institutions even more that gas is crucial in the energy mix to eventually back up renewables and also to decarbonize in the short to medium term over its relative advantage compared to coal in terms of CO2 emissions. And of course, we're trying to continue to persuade them. We have to secure a future for gas, also after 2030. Some, especially in Brussels, there are plenty of people who see gas as a fossil fuel that has to be taken, and it of course is, but it has to be taken out of the equation as soon as possible. And in Europe at the moment, the gas industry is threatened by the displacement of gas by coal in power generation, which is offsetting carbon emission gains resulting from energy efficiency and renewables. The causes of this situation are widely acknowledged, and as we have heard today already. The increased presence of US coal in European markets as a result of the shale gas revolution, and the emissions trading scheme that is not functioning properly, so a low carbon price mainly due to an oversupply of credits in the ETS. In this context, and it's important, I think, to take that into account, operators are now forced to consider whether to close unprofitable gas-fired power stations in Europe. Such an outcome will reduce the availability of flexible power generation capacity to back up intermittent renewable sources in the future. So in that respect, and taking competitiveness into account and security of supply, we would like to emphasize that it is all the more important that new gas supplies come into the picture. More concretely, regarding the choice for either pipeline options or LNG, as has also been mentioned earlier today, Eurogas is neutral on that and could see that, for instance, LNG might be a good alternative, even if the LNG is not necessarily tied into the EU market. That LNG market is fungible, and trade is something we encourage. So if it doesn't go to the EU, it will open up LNG or cargoes from somewhere else to come to the European Union and will influence prices. So thank you very much. In conclusion, we at Eurogas wish to convey our sense of the importance of these issues and our willingness to work more closely with you in promoting dialogue and in finding effective solutions. Thank you. Thank you very much for your punctuality. Following, I would like to ask Mr. Antonis Livanius
to take the floor. Mr. Livagius is an old friend. He is a chief executive officer in the Energy Stream GmbH in Germany. Mr. Livagius, you have the floor. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φόλια. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την International Herald Tribune για την πρόσκληση που μου έκανε να σας μιλήσω σήμερα στο συνέδριο και βέβαια τον φίλο μου και συνεργάτη, τον κύριο Σιμεών Τσομόκο. Και βέβαια είναι μεγάλη τιμή για εμένα να προεδρεύει το πάνελ ο κύριος Φόλιας, που ως Υπουργός Ανάπτυξης υπηρέτησα τότε τον ίδιο και μετέπειτα την κυβέρνηση για να προωθήσουμε τους αγωγούς φυσικού αερίου. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τις ενεργειακές προκλήσεις της Ελλάδας στο νότιο διάδρομο φυσικού αερίου. Σήμερα βρισκόμαστε στο κρισιμότερο στάδιο για την υλοποίηση του νότιου διαδρόμου που στοχεύει να μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και συγκεκριμένα από το κοίτασμα Σαχντενίζ προς την Ευρώπη. Αυτό είναι σήμερα το μεγαλύτερο στίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πάνω από μία δεκαετία προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει το νότιο διάδρομο και να διαφοροποιήσει τις οδούς και τις πηγές φυσικού αερίου. Σήμερα, ως γνωστό, το 40% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο προέρχονται από μία χώρα, από τη Ρωσία. Η Ευρώπη λοιπόν θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια φέρνοντας φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν σε πρώτη φάση και από το Τουρκμενιστάν μετέπειτα. Ποιο είναι λοιπόν σήμερα το πλαίσιο που προσδιορίζει τον ανταγωνισμό των αγωγών, ποιοι είναι οι αγωγοί που βρίσκονται στην τελική ευθεία και ποια η δύναμή τους, ποιες είναι οι προκλήσεις της Ελλάδας στον ανταγωνισμό των αγωγών, οι προκλήσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή της ασφάλεια, για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη. Πρώτον, ο αγωγός TAP, ο Trans-Adriatic Pipeline, μεγάλη επιτυχία για τον TAP, σημαντική πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Αβραμόπουλου για την επιτέλους τελική υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για τον αγωγό TAP. Και το λέω αυτό διότι για πολλά χρόνια η προσπάθεια, και το γνωρίζουν πολλοί πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια, όπως ο κύριος Μπράιζα που βλέπω ότι σκέφτεται όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει για τους αγωγούς, φυσικά ο κύριος Φόλιας, είχαν γίνει μεγάλες προσπάθειες για αυτή τη διακρατική συμφωνία, τελικώς υπεγράφει, άρα ο ΤΑΠ έναντι των διαπραγματεύσεων στον Μπακού, στο Σαχντενίζ Consortium, έχει ένα πλεονέκτημα που τον βάζει στο ίδιο επίπεδο με τον ανταγωνιστικό αγωγό Ναμπούκο. Η πρόσφατη λοιπόν διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας είναι αρκετή για να κατασκευαστεί ο αγωγός TAP. Όχι, δεν είναι αρκετή. Γιατί δεν είναι? Κυρίως διότι υπάρχει ο ανταγωνιστικός αγωγός Ναμπούκο West, ο οποίος θα συνδεθεί, εάν τελικώς κατασκευαστεί, με τον αγωγό που θα κατασκευαστεί ούτως ή άλλως μέσα στην Τουρκία με τον Trans-Anatolian Pipeline. Ο αγωγός Nabucco West έχει ισχυρές διακρατικές συμφωνίες, έχει πολιτική στήριξη σημαντική από τις Βρυξέλλες, από το Βερολίνο, από την Ουάσιγκτον και ο ανταγωνισμός που προβλέπεται, ειδικά φέτος που διανύουμε την τελική ευθεία για την τελική επενδυτική απόφαση, θα είναι ο οξύτερος της τελευταίας δεκαετίας. Συνεπώς η διακρατική συμφωνία είναι μεν σημαντική, είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τελικώς την κατασκευή του ΤΑΠ. Το πλεονέκτημα που έχει ο ΤΑΠ
έναντι του Ναμπούκο είναι ότι είναι οικονομικά ανταγωνιστικότερος, έχει εμπορικό πλεονέκτημα, θα κατασκευαστεί μόνον με ιδιωτικά κεφάλαια, δεν θέλει καθόλου χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά έχει ως βασικούς μετόχους της την Statoil, την νορβηγική Statoil, από τις μεγαλύτερες και καλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες παγκοσμίως που είναι από την Νορβηγία, και μαζί με την BP, με τη Βρετανική BP, ελέγχουν το 51% του Σαχντενής, του κοιτάσματος που θα βγάλει το φυσικό αέριο στο Αζερμπαϊτζάν, και βεβαίως η γερμανική Aeon Ruhrgas, που είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, ο ΤΑΠ συμφώνησε με την Βρετανική BP και με την Σοκάρ του Αζερμπαϊτζάν, εάν τελικώς μεταφέρει το φυσικό αέριο από το κοίτασμα του Σαχντενίζ, να συμμετάσχει και η BP και η Σοκάρ στην μετοχική σύνθεση του ΤΑΠ. Αυτά για τον ΤΑΠ και τη διακρατική συμφωνία, που είναι η πιο σημαντική εξέλιξη που πέτυχε η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας. Δεύτερη σημαντική διάσταση. Η ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Γιατί η ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ επηρεάζει την πορεία του νότιου διαδρόμου. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, πέρα από τις σημαντικές οικονομικές προκλήσεις που υπάρχουν λόγω της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας σήμερα μέσα στην Ευρωζώνη, που δημιουργεί αδυναμία σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, πέραν λοιπόν από αυτές τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικά γεωπολιτικά προβλήματα που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες πιο έντονα στην επιφάνεια. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο προβληματισμός από πολλούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς φυσικού αερίου, ότι αν η ΔΕΠΑ και ο ΔΕΣΦΑ τελικώς περάσουν προς εταιρείες ρωσικών συμφερόντων, ενδεχομένως, ίσως, μια τέτοια εξέλιξη να δημιουργήσει εμπόδια στην υλοποίηση του νότιου διαδρόμου και ενδεχομένως τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν, που αποτελεί το μεγαλύτερο στίχημα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Ακρογωνιαίος λίθος που εκφράζεται μέσω του Επιτρόπου Ενέργειας, του κυρίου Γκούντερ Έτιγκερ, στις Βρυξέλλες. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την οικονομική πρόταση την οποία έχει κάνει η Gazprom και άλλες εταιρείες ρωσικών συμφερόντων. Και εκεί είναι το μεγάλο δίλημμα το οποίο καλείται να λύσει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, στο διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ συμμετέχει και η αζερμπαϊτζανική Σοκάρ, η οποία πάλι και σύμφωνα με παράγοντες της διεθνούς αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορεί να δημιουργήσει πλεονεκτήματα και σημαντικές θετικές συνέργειες εάν τελικώς μέσα στο μελλοντικό επενδυτικό σχήμα της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ συμμετέχει και η Σοκάρ, διότι κάτι τέτοιο θα ευνοούσε την κατασκευή του νότιου διαδρόμου, θα ευνοούσε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδος. Και βεβαίως για την Ελλάδα σήμερα, αναφερόμενος στον ΤΑΠ, μια επένδυση 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, το ακούσαμε και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαγεωργίου,
δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, είναι απαραίτητη για την Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να ρυψοκινδυνεύσει αυτή την προοπτική. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στη μελλοντική μετοχική σύνδεση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ. Τι χρειάζεται να γίνει λοιπόν από την ελληνική κυβέρνηση? Πρώτον, πρέπει απαραίτητα σε επίπεδο Πρωθυπουργού, Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Ενέργειας να ενταθούν οι προσπάθειες για την προώθηση του αγωγού ΤΑΠ προς τον Μπακού, προς τις Βρυξέλλες, προς την Ουάσιγκτον, προς το Βερολίνο, σίγουρα προς το Παρίσι και το Λονδίνο. Χρειάζεται, με τη Ρώμη υπάρχει διακρατική συμφωνία, χρειάζεται αναμφισβήτητα πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι υπήρξε σωστά η άποψη και η τοποθέτηση σήμερα το πρωί ότι ο Ναμπούκο παραμένει να είναι λίγο πιο μπροστά. Βεβαίως η επίσημη απάντηση την ακούσαμε από τον κύριο Παπαγεωργίου, που σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί ο ΤΑΠ, όμως δεν υπάρχει χρόνος. Και πρέπει η πρωτοβουλία να γίνει πρώτα σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Δεύτερο, η γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση της ιδιωτικοποίησης ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, με γνώμονα την εθνική ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νότιο διάδρομο και την κατασκευή του ΤΑΠ και με τις συνέργειες της ΟΚΑΡ, είναι η νούμερο 1 τώρα άμεση προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση. Συμπερασματικά, αυτή είναι τώρα η μεγαλύτερη πρόκληση και ο αμεσότερος στόχος, κατά τη γνώμη μου, για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, που βρίσκεται στην πρωτοβουλία και την πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Αβραμόπουλου και του Υπουργού Ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Λιβάνιο και ερχόμαστε στον τελευταίο συμμετέχοντα στο πάνελ, τον δόκτορα Ηλία Κονοφάγο, ο οποίος είναι Executive Vice President of Flow Energy in Greece. Thank you. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω τα 14 λεπτά να τα κάνω 7, ώστε να μην σας κουράσω και να έχετε μία εικόνα, σύντομη εικόνα των προοπτικών που είναι δυνατόν να υπάρχουν στην ελληνική θαλάσσια επικράτεια όσον αφορά πιθανά κοιτάσματα. Και θα αρχίσω από το χάρτη της PGS. Αυτή τη στιγμή η νορβηγική εταιρεία PGS έχει σαρώσει με σεισμικές έρευνες που έχουν ξεπεράσει από ό,τι φαίνεται τα 12.000 χιλιόμετρα ερευνών, σεισμικών ερευνών, και το σημαντικότερο σημείο είναι ότι τα θαλάσσια βάθη στις οποίες γίνονται οι καταγραφές αυτές κυμαίνονται μεταξύ 1.000 μέτρων και 3.500 μέτρων βάθος νερού. Και έχει σημασία να αναφέρουμε ότι η όλη έκταση που γίνονται αυτές οι καταγραφές είναι εξεπερνούν τα 220.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ένα άλλο σημείο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι το ότι αν θέλετε σε αυτή τη μεγάλη έκταση να εξαντλήσουμε στο μέλλον αν έχουμε κοιτάσματα, πού τα έχουμε και πόσο έχουμε, θα χρειαστούμε για έρευνα μόνο γύρω στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Και θα προχωρήσω αρκετά γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε αυτό που είπε ο Σόρνας ο Κασίνης προηγουμένως, για την προοπτική να βρει το ΤΑΛ σε μεγάλο βάθος πετρέλαιο. Αν συμβεί αυτό, κυρίες και κύριοι, σε ένα χρόνο ή σε 1,5 που θα διατρήσει το ΤΑΛ από ό,τι φαίνεται γρήγορα, χωρίς επιπλέον σεισμικά,
και βρει πετρέλαιο, εγώ πιστεύω, έχω την ίδια πειθό ότι θα βρει, να ξέρετε ότι θα αναβαθμίσει όλο το τόξο που ξεκινάει από Κύπρο μέχρι Κεφαλονιά και θα σας δείξω μετά γιατί. Και κοιτάξτε ένα λασποϊφαίστειο. Προηγουμένως μιλήσαμε για το Σακ Ντενίζ στο Αζερμπαϊτζάν. Όπως ξέρετε, το Σακ Ντενίζ είναι δίπλα σε λασποϊφαίστεια. Και έχουν γίνει πολλές μελέτες πώς αυτά τα λασποϊφαίστεια κατάφεραν στους γεωλογικούς αιώνες και σε μερικά σύντομο διάστημα εκατομμυρίων ετών να τροφοδοτήσουν τα παραπλήσια ειζήματα και κοιτάσματα, ή μάλλον πετρώματα. Συνήθως λοιπόν τα λασποϊφαίστεια που εκπέμπουν για εκατομμύρια χρόνια και υδρογονάνθρακες, κυρίως μεθάνιο, τροφοδοτούν λοιπόν τα παρακείμενα ειζήματα και πετρώματα ώστε να έχουμε πιθανώς κάποιο κοίτασμα στο μέλλον. Κοιτάξτε λοιπόν τις χαρτογραφήσεις λασποϊφαιστίων που έχουν γίνει από την Κεφαλονιά μέχρι την Κύπρο. Υπάρχουν χαρτογραφημένα 80 αν θέλετε ηφαίστεια λάσπης ή λασποϊφαίστεια όπως λέμε, και υπάρχουν λοιπόν γύρω από την Κρήτη, νότια της Κρήτης και γύρω από την Κρήτη. Υπάρχουν βεβαίως στον κόλπο της Ατάλειας που η Shell πήρε πρόσφατα παραχώρηση για να βρει πιθανά κοιτάσματα. Υπάρχουν λοιπόν στο Δέλτα του Νείλου και υπάρχουν και στην Κύπρο. Και πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η εταιρεία Total που πήρε τα δύο μπλοκ 10 και 11 είναι δίπλα σε 4 χαρτογραφημένα λασποϊφαίστεια της Κυπριακής ΑΟΣ. Και να έρθουμε σε νούμερα, τα οποία πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, διότι τα νούμερα αυτά είναι μόνο για γεωπολιτικούς λόγους προς το παρόν. Διότι κάποιοι πρέπει να πάρουν, οι πολιτικοί μας, κάποια απόφαση. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει. Όπως έγινε λοιπόν στο Βόρειο Πόλο που έγιναν εκτιμήσεις χωρίς γεωτρήσεις και χωρίς σεισμικά, καθαρά με αναλογικές γεωστατιστικές μελέτες, έτσι έγιναν και τελευταία ορισμένες εκτιμήσεις Νότια Κρήτη. Όταν μιλάμε Νότια Κρήτη δεν εννοούμε μόνο την Νότια Κρήτη, αλλά εννοούμε όλο το τόξο από την Κεφαλονιά, περνώντας κάτω από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Λοιπόν, στα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι το εξής, ότι μπορούμε να ψάξουμε 30 χρόνια και να βρούμε σχεδόν τίποτα. Και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Η πιθανότητα όμως του τίποτα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται από τις πρώτες εκτιμήσεις να είναι μόλις 2 με 3%. Αντίθετα, με μία αβεβαιότητα 40%, που είναι μεγάλη αβεβαιότητα, μπορείτε να έχετε 2,4 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 2,4 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι περίπου οι ανάγκες της Ευρώπης για 7 χρόνια. Άρα η ελπίδα υπάρχει. Και να έρθουμε σε κάποια πρώτα νούμερα, διότι πρέπει να έχουμε μια γεωπολιτική εικόνα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πράγματι λοιπόν, αν πράγματι είμαστε τυχεροί και βρούμε τα 2,4 τρισεκατομμύρια, θα σας έλεγα ότι αυτό αντιπροσωπεύει καθαρά για το ελληνικό δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις μας είναι τόσο επιτυχημένες όπως τις έκαναν στην Κύπρο, είναι γύρω στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια για τα 35 επόμενα χρόνια όμως. Και ερχόμαστε, η Ελλάδα είναι ελκυστική, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή για να φέρουμε επενδυτές. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να προβληματιστούμε όλοι. Διότι ο οίκος πιο σοβαρός του κόσμου, ο οίκος Φρέιζερ, το 2012 μας κατέταξε όσον αφορά το ενδιαφέρον, γιατί έστειλε ερωτηματολόγιο σε όλες τις μεγάλες εταιρείες και στις 7 αδελφές και στις υπόλοιπες, και η απάντηση ήταν η Ελλάδα είναι 23η σε 147 κράτη. Και η Κύπρος, χάρη στη δουλειά, την επαγγελματική δουλειά, κυρίες και κύριοι, της Κύπρου, ήρθε 17η στην κατάταξη αυτή. Και εδώ ερχόμαστε στα λάθη. Αυτή η αξιολόγηση έγινε με βάση τον ελληνικό νόμο που τροποποιήθηκε πέρσι. Για να δούμε λοιπόν πόσο λίγο χρησιμοποιούμε τους έμπειρους τεχνοκράτες στην νομοθεσία μας, θα σας πω ένα πράγμα μόνο για πώς αξιολογηθήκαμε την 23η. Κοιτάξτε λοιπόν τις δύο στόχους που έχουν χαρτογραφηθεί με σεισμικά στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο ένας στόχος που λέγεται Αχιλλέας είναι μιας έκτασης 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο περίπου η Ζάκυνθος. Και το Λεβιάθαν έχει 324 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Και
όπως είπαμε, ο Αχιλλέας 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν δώσετε παραχώρηση λοιπόν για έρευνα στην περιοχή του Αχιλλέα και τρυπήσει μια εταιρεία τον Αχιλλέα και βρει πράγματι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, δεν δικαιούται όλο το κοίτασμα όπως είναι παντού στον κόσμο, αλλά ο ελληνικός νόμος τι λέει? Δικαιούται το 1/4, μόλις αυτόματα δικαιούται μόλις 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να αλλάξει και χρειάζεται πράγματι ο νόμος μας, που είναι πολύ καλός για τα ρηχά νερά και την ξηρά, είναι καλός ο νόμος μας, ο υδρογονανθράκων. Αλλά για τα πολύ βαθιά νερά και τις δύσκολες περιοχές που μας περιμένουν, θέλει τροποποίηση σε 3-4 κρίσιμα σημεία, όπως αυτό που σας ανέφερα. Και άρα πρέπει να μπουν κίνητρα στον νόμο μας, το συντομότερο δυνατόν, να είναι αρκετά ώστε η προσέλευση και να κατέβουμε από την περίφημη 93η θέση. Θα σας έλεγα για ποιο λόγο να μην φτάσουμε και την Κύπρο στη 17η θέση. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε επενδύσεις, ελπίζοντας να έχουμε αυτή την εικόνα σε 20-30 χρόνια. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο που θα ήθελα να συγκρατήσουμε όλοι. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή τα νέα οδικά έργα που θα έρθουν στη χώρα μας. Να θυμόμαστε ότι περιλαμβάνουν επιπλέον δάνεια. Είναι επιπλέον δανεισμός. Λοιπόν, στη δουλειά που προτείνουμε, δηλαδή παραχωρήσεις θαλασσίων οικοπαίδων, δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, καμία, αν είναι της μορφής royalty, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση επιπλέον δανεισμού ή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Τα ίδια τα οικόπεδα περιέχουν την ελπίδα των εγγυήσεων για τις τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν τα έργα αυτά. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Και θα καταλήξουμε την εικόνα μας, την νομοθετική εικόνα μας, πρέπει να τη βελτιώσουμε πάση θυσία σύντομα. Έχουμε 1.400.000 ανέργους, χρωστάμε 380 δισεκατομμύρια, υπάρχει ελπίδα. Νομίζω οι πολιτικοί μας είναι καιρό να χρησιμοποιήσουν επιτέλους και αρκετούς τεχνοκράτες ανάμεσά τους, ώστε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονοφάγο. Κρατήσατε την υπόσχεσή σας να μην χρησιμοποιήσετε και τα 20 λεπτά που σας έδωσα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Πήραμε απόψεις από την εμπειρία της Κύπρου, από το όραμα του Αζερμπαϊτζάν, από την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις θέσεις της βιομηχανίας του φυσικού αερίου, από την εμπειρία της Γερμανίας και τέλος από την εμπειρογνωμοσύνη της Ελλάδος. Δεδομένου ότι από το χρόνο που μας έχει δοθεί έχουμε ακόμη 5 λεπτά, είχαμε προϋπολογισμό χρόνο 75 λεπτά και τώρα έχουμε άλλα 5, θα παρακαλέσω για 2 ερωτήσεις από το ακροατήριο, ούτως ώστε να δώσουμε τη σκητάλη στο επόμενο πάνελ. Παρακαλώ. Can I please have your name for the record? Πάρης Κίτσος. Μία ερώτηση για τον κύριο Κασίνη. Λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωσή του για την πρόοδο των μελετών εν ώψη της δημιουργίας σταθμού LNG, ήθελα να διευκρινίσει εάν στο τέλος της διαδικασίας εικάζει ότι θα ακολουθήσουν διαδικασίες διαγωνισμού, ανοιχτού. Και τούτο διότι υπάρχει πρόταση εκκρεμής της Noble και της Delek για την δημιουργία σταθμού LNG και είναι εύλογο να δημιουργείται το ερώτημα αν οι δύο αυτές εκκρεμότητες έχουν διαφορετική λογική. Και το ερώτημα έχει σημασία διότι θα ήθελα να εκφράσω ένα φόβο σε σχέση με πρόσφατες εξελίξεις. Γνωρίζουμε ότι η Αυστραλιανή Woodside αγόρασε δικαιώματα στο Λεβιάθαν και αν κανείς παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ασία θα πρέπει να ξέρει ότι η μέθοδος η χρηματοδοτική και επενδυτική της Woodside είναι να προπολεί εν ώψη χρηματοδοτήσεων μέσω τιτλοποίησεως δικαιώματα στην Ιαπωνία λαμβάνοντας τις στηρίξεις. Τούτο δε είναι φυσικό να δημιουργεί κινδύνους, μήπως ξεπεραστούμε από τις εξελίξεις αυτές, στο βαθμό που η ασιατική αγορά για το Ισραήλ θα είναι πιο ελκυστική. Ναι, εμείς θα ακολουθήσουμε σαν ευρωπαϊκή χώρα, οφείλουμε να ακολουθήσουμε διαδικασίες προσφορών και αυτή τη στιγμή έχουμε ετοιμάσει, σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι όροι εντολής και οπωσδήποτε θα ζητηθούν πρόσθετα από την Woodside που δείχνει ενδιαφέρον με την Noble
να ενταχθεί στο όλο σκηνικό ακόμα και η Total με την ENI και την Cocas και άλλες εταιρείες, καθώς επίσης και financial institutions και άλλες εταιρείες όπως η Mitsui, όπως η Stanley Morgan και διάφορες άλλες. Άρα λοιπόν θα ακολουθήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά αν θα προπολεί, αν δεν θα προπολεί, αυτά τα πράγματα θα αφινιστούν κατά τη συνομολόγηση της εταιρείας και του σχήματος, το οποίο πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες. Thank you, Mr. Cassinis. One more question, please. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κιτσάκος, εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ και ήθελα να ρωτήσω, να απευθύνω μια ερώτηση στην κυρία Βρτζάγεβα. So, Miss, I have actually two questions for you. The first, regarding the Junior Nabucco West or the TAP, the selection, we understand that there are different geographical routes for the two pipelines, okay? Do you think that there might be a certain, let's say, a complementary connection between them in order not to have one or the other, but to have both of them in case that in the future, talking after decades, more gas will come from Azerbaijan? And the second question, considering what Mr. Livanio said about DEPA and DESFA, although we are straightly, let's say, opposite to this, let's say, a possibility regarding the privatization of DEPA, but this is a different issue we have to discuss a lot. Do you think as Azerbaijan state that for SOCAR is a prerequisite that DEPA is going to be, let's say, awarded to SOCAR, then Azerbaijan state eventually will take this into let's say, consideration in order to prevail TAP against the Nabucco West? Thank you. Okay. Well, that would be the ideal if we have both of the projects. That's, I think, what everyone wants, Azerbaijan and the European Union. But no one would invest in the pipeline if there is no gas in place. You have to first secure all the agreements, gas sales and purchase agreements, and then go ahead and build the pipeline. So, as you know, the first stage we have only 10 BCM, and only this 10 BCM can only go for one market destination. And at the first stage, only one pipeline can be actually built. But once the gas will be available, not only from Azerbaijan, but also from the other alternative sources, then it's quite possible to build the second pipeline. But again, you have to secure gas and all those binding documents before someone would want to invest in the pipeline. Thank you very much. A closing remark from Mr. Livanios, please. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας, διότι μόνον ένας αγωγός πρόκειται να κατασκευαστεί τώρα. Ή θα είναι ο Nabucco West ή θα είναι ο TAP. Και οι δύο τώρα δεν γίνεται. Εάν η Ελλάδα χάσει την ευκαιρία να κατασκευαστεί ο TAP, πολύ φοβάμαι ότι για πολλά χρόνια η Ελλάδα θα βρίσκεται εκτός των αγωγών φυσικού αερίου μεταφοράς από την Κασπία θάλασσα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς τώρα για την χώρα μας, τους επόμενους μήνες, είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή, αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεκτενόμενα αυτής της χώρας, τεράστια σημασία είναι να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής των αγωγών. Διότι αυτό είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα πέραν από την κομματική αντιπαράθεση.
Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, κύριε Λιβάνιε, for the closing remark. I think that for the future of Greece, nobody can be absent. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. I would like to thank very much the members of the panel for the valuable contribution. I think that they have contributed to this room a lot of food for thought, and I'm sure that we're coming out of this room later tonight wiser than we came in. I also would like to thank you for keeping the time. We had a budget of 75 minutes. We covered it in 77 minutes. 2% is a small addition, and I would like to invite Dr. Tsakiris to come to the panel so that the next panel will start right away. Thank you very much for your attention.